Okay, good morning to all of you. Yes. So today our topic of interest will be nervous system. Okay, nervous system. For us to understand what is the role for nervous system. You already saw the role of arteries, that is lamini. We know the importance of veins, cirai. Third is the nervous system. சில சமயம் எஸ் ப்ளீஸ் கோ. சில பேர் வந்து இந்த வெயின் இன்ஜெக்ஷன் போட வருவாங்க. ஆள தெரியாதவங்க மேல ஒண்ணுன்னு சொன்னாங்க. வந்துட்டு பேஷண்ட் நரம்பே கிடைக்கலீங்க. சுத்த தெரியாம குத்திட்டு வெயின் எங்க இருக்குன்னு ஒரு பேசிக் அனாட்டமி, செஃபாலிக் வெயின் எங்க இருக்கு, வெசிலிக் வெயின் எங்க இருக்கு, பியூபிட்டல் ஃபோசா எங்க இருக்கு, ஆக்சிலரி வெயின் எங்க இருக்கு, சப்க்ளேனியம் வெயின் எங்க இருக்குன்னு ஒரு பேசிக் அடிப்படை நாலேஜ் கூட இல்லாம வந்துட்டு குருடரை கழட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி அவங்க தடவ ஆரம்பிக்கிறாங்க. தடவிட்டு போய் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வந்தா இதுல பலூனா ஊதுறது விவேகானந்த படத்துல ஈரிய போட்டு தூக்குன மாதிரி. ஸோ நரம்பு இஸ் சம்டைம்ஸ் இஸ் நார்மல் ஃபார் வெயின், பட் நரம்பு மீன்ஸ் ஒன்லி நர்வ். நரம்பு மீன்ஸ் நர்வ். So what is the role for nervous system? Nervous system is nothing but a constant surveillance of our body. Constant surveillance of our body for you to understand, for your brain to know what is happening at each and every corner of your body. Yes, ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு உறுப்புல கண்ணுல என்ன நடந்துருக்கு, நாக்குல என்ன நடந்துருக்கு, காது, you constantly get inputs from the environment. Be it temperature, be it vision, be it every senses constantly gives input, and that is being stored in the brain, and brain is not dull like us. It constantly gives sensory, motor, autonomic outputs. We will discuss what is that. Sensory output, motor output, autonomous output. Okay? Autonomous we will discuss later. So nerves are essential to maintain the functional capacity of a particular system. Like we saw that day, micturition reflex, parturition reflex, defecation reflex. What is the reflex? It's a stretch reflex. It is a bag. Once the bag is filled with the content, either urine or motion or with the filters, once the growth is attained, the size is attained, the bag lets open. Or your stomach is now not filled with food. You will have hunger sensation. Your tongue is dry. You will feel thirst sensation. So the constant surveillance of the body. பொதுவா நம்ம நடந்தா சில சமயம் உள்ளுக்கால தச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். I ran over a thorn. or முள்ளு வந்து கால்ல குத்துச்சா? I ran over a thorn. நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டே போவோம். சட்டை சின்னதா போச்சு. அப்போ the constant, இப்ப நம்ம நடக்கணும், I ran over a thorn, the thorn is pricking on my foot and I constantly get a reflex. So it gives you safety mechanism. ஒரு சூடான பாத்திரத்தை தொட்ட உடனே அப்படியே பொம்மையை தொட்ட மாதிரி இருக்குமா? There is a withdrawal reflex. That reflex is called withdrawal reflex. Certain reflexes you are born with some reflexes. Name few reflexes that you are born. பிறக்கும் போதே crying. Okay, very important reflex. Grasp reflex, sucking reflex. Two reflexes very essential for survival. என்ன பண்ணும்? பூமியில கிடைக்கிறது ஏதாவது எடுத்து வாயில போட்டுக்கும். அத தாய்மார்கள் என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க? ரொம்ப சேட்டை பண்றேன் பைய, எதை எடுத்தாலும் வாயில வச்சுட்டான். அந்த காலம் ஒண்ணு இருந்தது. பூமியில விளைந்தது எல்லாமே உணவாக இருந்தது. நாம சுற்றி இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே உணவா இருந்தது. அப்ப தெரியாது மாப்பு வரும், தொடப்பம் வரும், மேட் வரும், இந்த டேபிள், சேர், பேனா, பென்சில் எல்லாம் கீழே கிடக்கும்னு இயற்கை ஒரு பொழுதும் நினைச்சது இல்ல. கீழே கிடைக்கிற உணவெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடலாம் தான் இயற்கை. இப்ப இருக்கிறது ஏதாவது எடுத்து கீழே இருக்கிறத சாப்பிட முடியுமா? அப்ப இந்த குழந்தைங்க வந்தா ஆபத்து தான். So grasp reflex and sucking reflex was developed inborn, even in utero. In utero scan எடுத்து பார்த்து இப்ப இந்த 4D scanலாம் இருக்கு. 4D scanலாம் எடுத்து குழந்தை சிரிக்கிறதெல்லாம் போட்டோ எடுத்து காட்டுவாங்க.
ஸ்கேன் விலை அதிகம் கொஞ்சம். ஆனா இதுக்காக கொஞ்சம் வசதி படைச்சவங்க அந்த குழந்தையோட முக அமைப்பு எப்படி இருக்கு, சில ஸ்கேனோட அட்டப்படத்திலேயே அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்கேன்லாம் எங்களுக்கு இருக்கு, நீங்க எடுக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க. So the basic reflex, these are very fundamental reflex that you are born with. Other reflexes you learn later. So the constant important function of nervous system is surveillance, to keep the functional capacity of any system on, and third is to bring information regarding your safety. When you touch a hot object, you touch a cold object, something you don't like to touch or you want to come back, so all these reflexes. So how it is governed? So the brain is divided into cerebellum, medulla oblongata, that you know already, and this part of the brain is called the brain stem. Stem of the brain, we'll discuss why it is very important. And there is a brain at the back called the old brain, or the cerebellum, or the small brain, sirumulai. Then you have the medulla oblongata ending at a point called conus medullaris. And ஒரு புதர்வால் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு phylum terminae. இது phylum terminae, இது conus medullaris. Okay. So why it is very important? After the exit from the skull, the brain exits from the skull through a hole called foramen. Very good, please give a clap. Foramen magnum, biggest. Magnum na பெருசு, magnum nice la vandiliya, very ice cream. So foramen magnum, the brain exits through the skull, the calvarium through the foramen magnum, and then there are nerves exiting through the vertebral canal. For that you need to understand there are 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, 5 sacral vertebrae, 4 coccyx. Regarding the nerves, 8 nerves in the cervical, this is vertebra, these are nerves. 8 cervical nerves, 12 thoracic nerves, 5 lumbar nerves, 5 sacral nerves, 4 zero coccygeal nerves. Coccygeal plexus is absent. Please type dermatome. And எப்படி வந்து ஒரு மாநிலத்துல டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கோ, நம்ம உடலையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரியாக டெர்மட்டோம், யூ கால் இட் டெர்மட்டோம். கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க பிக்சர்ஸ் எல்லாமே. சோ ஏதாவது ஒரு படத்தை செக் பண்ணுங்க பாப்போம். So the body is taken care by the dermatome. Generally CH, T1 all comes in the hand. Thoracic part comes here, lumbar part comes here, your genitals. That is why it's called, sometimes when you ride bike for a long time, especially the 4-stroke bike, you feel an anesthetic effect around your anal canal. Once you get down, you will feel normal. Bus la போகும்போது கை திமிர் பிடிச்சுக்குமா, சில நேரம் அப்படி வைக்கும்போது we will discuss about what is it later. So these are called spinal nerves. So this is called higher sense, or this is a processing unit. So it is very simple, very beautiful. There is a higher center. All the data comes through your spinal nerves from externally.
குருடர்கள் இந்த உலகத்துல எப்படி வாழ்றாங்க? கையிலயும் எத்தனை கண்ணு இருக்கு? 10 கண்ணு இருக்கு. தடவி பார்த்தே சொல்லிடலாம். நிறைய பேர் இந்த ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் NCC எல்லாம் இருக்கீங்கன்னா அது ஒரு டெஸ்டே இருக்கு. ஒரு தெரியாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டேபிள் மேல வச்சிருவாங்க, லைட் ஃபோல்டடா கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்ன பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு. So you get constant sensory inputs from your spinal nerves that is all fed to the higher center. Then now even the writing capacity, now I mean நான் இப்போ கையை இப்படி தூக்கணும், கையை இப்படி இறக்கணும்னு whatever the brain says, it works through your nervous system. So that entire reflex is called a reflex arc. Please write reflex arc. Reflex arc. What is a reflex arc? Your hand is here. It gets a reflex. It enters the brain through the spinal nerve. All those spinal nerves, CH, all those things, and that is carried to the brain. It gives constant instruction. Again comes down. Again exhibits. If I want to take a duster, my mind says, then my hand grasps, then I need to go and rub. This entire reflex, my mind saying, my hand doing, and again my hand again coming and keeping. This entire reflex is called a reflex arc. So all your flexion, extension, rotation, circumduction, all the movements are done through your spinal nerves. Appo brain edukku vera edukku, so all these are getting processed, and apart from that the brain has several centers called speech center, motor area, drawing area, many centers are there, linguistic area, lingual area, and every part of your talent is represented at the brain. So everybody in the areas by default the brain is selected. சில பேருக்கு டான்ஸ் வருது, சில பேருக்கு பாட்டு வருது, அப்படின்னு இருக்கா இல்ல எல்லாருக்குமே எல்லாமே வரும்? நாம அதுக்கு அப்புறம் எதுல ட்ரெயின் பண்றோம்ங்கிறதுல இருக்கா? Training. Everybody has a speech area, everybody has a lingual area, everybody has a dancing area, everybody has what interest you develop and how well you practice. அதுதான் it's a concept of imposition. எங்க நீங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்களோ என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூல்ல 10 தடவை எழுத வச்சிடுவாங்க. So the higher center has other areas, and the brain stem has important areas like respiratory area, thirst area. So that is why brain stem is very important. Whenever the brain is injured through a brain stem injury, the patient has a brainstem death, especially in road traffic accidents. Thereafter, the body will be alive, but the brain will be non-functional. That is the concept of organ donation. What is brain death? The brain is not functional. The brain is damaged at the level of brainstem, but the organs will be functioning, which means heart will be functioning, liver, kidney. Other than brain, the other parts of the body will be functioning, so that after the road traffic accident, the person will not be able to live a normal life. The parents might be having the wish, என்னோட குழந்தை ஒரு நாள் நல்லா ஆயிடுச்சு வந்துரும், வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆர்கன்ஸ் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுனால the organs have started a concept called organ donation. So once the brain death happens, there is a concept of organ donation. Then why foramen magnum is very important? Foramen magnum. So the brain is a structure in such a way that the brain is compactly, snugly fitting inside the calvarium. Compactly, கிட்டத்தட்ட நம்ம லெகின்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்கள, அது போட்டு தச்சாங்களா தச்சு போட்டாங்களான்னு உங்களுக்கே தெரியாது. அந்த மாதிரி brain is snugly fitting. But what happens in old age? The brain starts shrinking. Brain starts shrinking. As you grow old and old, every organ shrinks except 2. What are those? One is heart, 2 is prostate.
முதுமையாக ஆக உடலில் இருக்கும் அனைத்து உறுப்புகளும் சுருங்க ஆரம்பிக்கின்றன இரண்டு உறுப்புகளை தவிர. Prostate 2 is heart. Heart constantly becomes enlarged due to constant exercising. So the brain gets small. So snugly fit dress, you understand that the brain is it is snugly fit, so it doesn't shake. அப்படியே கையும் பாத்திரம் போல இருக்கும். வயதாக when the brain becomes shrinking, what will happen? விசில்குள்ள இருக்கிற கோலி மாதிரி ஆயிடும். விசில்குள்ள ஒரு சின்ன ப்ளீட் வைக்கறாங்களா, அப்போ the brain starts ballotting. It's called ballotability. What is ballotability? The brain starts shaking. இப்படி ஒரு விளையாடுவோம் நம்ம சின்ன வயசுல. எப்படி இருக்கும்? ஆட்னா சவுண்ட் வரும். இதுல ஆட்னா பேஷண்ட்க்கு ஹெமரேஜ் வந்துரும். என்ன வரும்? ஹெமரேஜ் வந்துரும். Ballotability. Ballotability is the size of the internal organ becomes smaller than the outer shell. That is why whenever elderly they fall. நாமளும் தான் சின்ன வயசுல எவ்வளவு தடவை விழுந்திருக்கோம், பயங்கரமான ஸ்கூல்ல கொண்டு வாங்கியிருக்கோம், பயங்கரமா மாடியிலெல்லாம் விழுந்திருக்கோம், ஒன்றும் ஆகாது. ஆனா வயதானவங்க கட்டில இருந்து தான் கீழே விழுவாங்க. ஃபால் ஃப்ரம் அ பெட். we underestimate. கட்டில இருந்து கீழே விழுந்தா ஒருத்தர் அன்கான்ஷியஸ் ஆயிடுவாங்களா? அஜித்தன் எல்லாம் சுழண்டு விழுறாரு, விஷால் எல்லாம் வானத்துல இருந்து ஜம்ப் பண்றாரு. நம்ம வயதான தாத்தா ஒரு சின்ன கட்டில இருந்து விழுந்து போய் இதுக்கு போய் யாராவது ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க, சிடி ஸ்கேன் எடுப்பாங்க. நம்ம எத்தனை ரமணா படம் பார்த்துருக்கோம். இப்படி மருந்து வாங்கி இப்படி கொடுத்துருவாங்க, உடனே பணம் கட்டுங்க அப்பதான் ஆபரேஷன் பண்ணுவோம்னு. நாங்கெல்லாம் விஜய் படம்லாம் பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம், திருப்பாச்சி படம் பார்த்துருக்கோம். நாங்கெல்லாம் ஏமாற மாட்டோம். இங்க கொஞ்சம் வேற மாதிரி கதை ட்விஸ்ட் இருக்கு. கௌதம் வாசுதேவ் படம் மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. So the brain is becoming smaller. The brain is becoming smaller. Thereby the brain gets injured within the skull. வேற யாரும் எனக்கு அடி கொடுக்க தேவையில்ல. It is called poop and counter poop effects. It is called poop and counter poop effects. Please type poop and counter poop effect. Poop and counter poop effects அப்படினா என்னன்னா, பஸ்ல பின்னாடி சீட்ல உட்காரும்போது பிரேக் போட்டா என்ன ஆகும்? நம்ம முன்னாடி போய் பின்னாடி வரும். It is called physics என்னது? பார்க்கலாம். யார் கேக்குறாங்க? எல்லாரும் தெரியுது. So it is called moment of inertia. You go friends and again you come back. அப்போ மூளை என்ன ஆகும்? முன்னாடியும் அடிபடும், பின்னாடியும் அடிபடும். Which will cause intracranial hemorrhage. Which will cause intracranial hemorrhage. Okay. So once you come to understand intracranial hemorrhage, you also need to understand a important terminology called CVA. What is CVA? Cerebrovascular accident. மூளையில நடந்தா அது பேரு cerebrovascular accident. இதயத்துல நடந்தா it is called cardiovascular accident. So they are simply called CVA. For you to understand cardio அப்படினா A போட்டுக்கலாம், cerebroனா இங்க E போட்டுக்கலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். So what is cerebrovascular accident? ஒரு தமிழ்ல சொல்லணும்னா இரத்த நாள விபத்து. இரத்த நாள விபத்து. அப்ப இரத்த நாள விபத்தை இரண்டா பிரிச்சுக்கலாம். We can divide into two. One is called infarct, two is called hemorrhage. Okay, hemorrhage. Hemorrhage can happen due to some weak arteries. As you grow old, everything shrinks. Here, tunica media. Tunica intima is like a non-stick tawa. Tunica media is to regulate the diameter of the artery. Tunica adventitia is to hold the arteries across the crossing tissue. எந்த பக்கமா அது போகுதோ அந்த திசுக்களோட இணைந்து இருக்கிறதுக்கு tunica adventitia. When the tunica media adventitia and intima becomes thin,
there is a problem developing called aneurysm. Please say aneurysm. What is aneurysm? Dilated அப்படின்னு சொல்றத விட weakened part of the artery. The weakened muscular part of the artery thereby ending into dilatation. ஒரு படத்துல வடிவேல் என்ன கொட்டி 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 தலையில பெருசா பன்னு மாதிரி வீங்கிரும். அந்த மாதிரி பன்னு மாதிரி வீங்கிட்டா இல்லையா? So it becomes thin. It becomes thin and even a small increase in the pressure of the blood can cause tearing of the arteries. பலூனை ரொம்ப பெருசா சின்னதா ஊதுனா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உடையாது. நம்ம வந்து ஃபுட்பால் மாதிரி விளையாடலாம், தூக்கி போடலாம், விளையாடலாம். ரொம்ப உடையிற மாதிரி ஊதிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? எங்கேயாவது சின்ன தூசி பட்டா கூட பட்டுன்னு உடைஞ்சிரும். ஸோ இட் கேன் காஸ் intracranial hemorrhage. So generally it is called intraparenchymal hemorrhage. Brain குள்ளேயே, then you will have some hemorrhage called subdural hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, SDH, SAH, subdural hemorrhage, subarachnoid hemorrhage. வார்த்தையிலேயே அழகா புரியுது. Brain is covered by 3 important coverings. Immediately covering the brain is the pia mater. Just above is the arachnoid membrane. Above that is the dura mater. So அந்த வார்த்தையிலே இருக்கு. Dura mater கீழ bleeding ஆச்சுனா that is called subdural hemorrhage. Arachnoid membrane கீழ bleeding ஆச்சுனா it is called subarachnoid hemorrhage. சப்னா கீழ, இன்ஸ்பெக்டர், சப் இன்ஸ்பெக்டர், இன்ஸ்பெக்டர் கீழ அடுத்து. So sub means subdivision. Subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage. Please type subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage. So intracranial, so hemorrhage ல 3 variety இருக்கு இல்லையா? intraparenchymal hemorrhage பைக் வேகமா ஓட்டிட்டு எங்கயாவது போய் நாட்டிங் சாவுறது. அதாவது அந்த artery vessel wall ரொம்ப தின்னா போகுது. The intravascular pressure volume when suddenly it raises, they land up into hemorrhage. It can cause intraparenchymal hemorrhage. Subdural hemorrhage can happen in a fall in elderly because of volatability, and the injury happening there is hook and counter hook effects. Subarachnoid hemorrhage again due to high intravascular hypertension. There is hemorrhage. So how do you clinically assess hemorrhage inside the brain? வயதான நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க. ஆனா now because of post covid effects, the bleeding and clotting mechanism of the human body is deranged. Are you aware of that? Getting to know about that? No. Please, now I am not giving you any pre-conclusions. இப்படி தான் நான் மாஸ்க் போறேன், நான் அந்த pre-conclusion கொடுக்கல. It is உங்களுக்கு மூளைக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறேன். இது ஒவ்வொருத்தரும் போய் தனித்தனியா ஹோம்வொர்க் பண்ணுங்க. இந்த ஜர்னல்ஸ்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறது, you start reading some journals. Post covid vaccination era, there is some change in the bleeding and clotting mechanism of the body. That is why we now encounter sudden cardiovascular deaths in young people of 30s to 40s. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே? வீரர் வந்து திடீரென்று கபடி விளையாடும் போது மாரடைப்பு, கிரிக்கெட் வீரர், அது மாதிரி ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி நம்ம கேட்டது ஏன் 5 வருஷம் முன்னாடி கேட்டீங்க, ஏன் 2 வருஷம் முன்னாடி கேட்டீங்க இல்லையா? மாணவர் கிளாஸிலே திடீர் மயக்கம் போட்டு மரணம் இல்லையா? கேட்கிறோமா இல்லையா? கேட்கிறோம் கொஞ்சம் அப்படின்னா நடக்கிறது அதிகமா இருக்கும் எப்பவுமே இல்லையா? நம்ம கேட்கறது கொஞ்சம்னா நடக்கிறது அதிகமா இருக்கும். So there is a change in the bleeding and clotting mechanism. That is why there is lot of hemorrhages happening within the brain and the heart post COVID vaccination area. We need some time to analyze and understand. Mask, it is done. Cochrane is giving a clear explanation that mask is not at all useful for any purpose of prevention of virus. சரி, ஒருவேளை prevent பண்ணி இருந்திருந்தா இந்நேரம் கோவிட் போயிருக்கணும். ஆனா அது போற நேரம் தான் போச்சு, மாஸ்க் போட்டவனும் போயிடல அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. ஆனா இந்த hemorrhage regarding the bleeding and clotting mechanism of the brain, we need some time to analyze whether post covid era, post covid vaccination era some changes happened or not. That is why
we request every children not to get vaccinated without any previous medical examination. So that is one point. So subdural hematoma and subarachnoid hemorrhage, intracranial hemorrhage. So classical diagram showing you all those features. What are the clinical signs? உங்க வீட்ல வயசானவங்க இருக்காங்க, திடீர்னு கீழே விழுந்துறாங்க, என்னன்னா ஆகலாம்? A sudden இதுக்கு முன்னாடி அது போல ஒரு தலைவலியை அவங்க சந்திச்சது இல்ல. I never had such a headache ever in my life. அந்த மாதிரி ஒரு தலைவலியை நான் இதுவரைக்கும் அனுபவிச்சதே இல்ல. 1 2 வாமிட்டிங் எப்படி இருக்கும்? ரெட் வாமிட்டிங் projectile vomiting. projectile அப்படினா தூரத்துல போய் விழும். அதுக்குனே பக்கத்து வீட்லலாம் போய் விழாது. உங்க எதிரில இருக்கிறவங்க மேல போய் விழலாம். projectile vomiting. seizures fits வலிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும். disturbance in the vision. why it is happening எல்லாமே? yes, they will come closer. occiput என்ன ஆகுது? compression is coming closer. சரி, இப்படி ஒரு வச்சுக்கலாம். snugly fitting leggings போயிடலாம். excellent, please give a applause for that. causes intracranial pressure. snugly fitting leggings குள்ள ஒரு பெரிய பூசணிக்காய் உள்ள வச்சானாவும் பூசணிக்காவும் தனியா வெளியே தெரியும். அது இல்லாம கான்ஸ்டன்ட்டா நமக்கு அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். எப்படா எடுத்து அதை வெளியே வைக்கலாம்? அப்போ because of the increased intracranial pressure, the brain is getting compressed at the level of occiput, at the level of foramen magnum, thereby causing herniation of the brain. பிதிங்குதல். பிதிங்கி வெளியே வருது. மயோனைஸ்லாம் நீங்க ஊத்துறீங்களே, மைனஸ் அப்ப என்ன ஆகும்? லைஃப் மைனஸ் ஆகும். சோ மைனஸ் அப்ப என்ன ஆகும்? மைனஸ் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி மூளை பிதிங்கிரும். மூளை பிதிங்கிருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கண்ணுல வந்து visual disturbances because of optic nerve compression, causes vomiting because of pressing all the panic buttons எல்லாம் ஆன் ஆயிடும். vomiting sensation ஆன் ஆயிடும், thirst sensation என்னென்னமோ ஆயிடும். அப்படியே அந்த CPU ல போய் நிச்சா அந்த பழைய ஜீன்ஸ் படத்துல எல்லாம் ஐஸ்வர்யா ராய் வந்து பிரிஞ்சு ஸ்கேல்டன் மாதிரி ஆயிடுவாங்களே, ஏதோ ஒரு பட்டன் அமுக்கின உடனே அந்த மாதிரி அந்த உடம்புக்கு என்னென்ன ஆகுதுன்னே தெரியாது, அன்கான்ஷியஸ் ஆகி கீழே படுத்துருவாங்க. ஆமாங்க, உங்க அப்பா அப்படிதான் சும்மா அப்படிதான் படுத்துட்டு இருப்பாரு. நீங்க ஆபீஸ் போன உடனே அவர் ஏஞ்சி உட்கார்ந்து சீரியல் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. நீங்க போற நேரம் ஆக்ஷன் சீன் போடுவாரு அப்படின்னு மருமக ஓரத்துல இருந்து ஒரு குரல் வரலாம். பட் டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட். elder fall fatal. first fall is the beginning of old age, second fall is the end of old age. It's a famous saying of father of geriatrics in India, Padma Shri Dr BHS Natarajan. So geriatrics நம்ம இவ்வளவு நாள் படிச்சிட்டே இருக்கோம். So father of Indian geriatrics நமக்கு தெரியணும், Padma Shri Professor Dr BHS Natarajan. He is hale and healthy. He is around 84 now, living in Chennai, born in Erode, studied in government school, studied in government college. மரத்துக்கீழலாம் படிச்சாரு. புளியாந்தோல் இந்த மாதிரி ஏசி கிளாஸ்லாம் இல்ல, இருந்தாலும் ஒரு நாட்டுக்கே உதாரணமா இருக்காரு. So only your hardships will bring you up. So that is a example. So hemorrhage பத்தி பார்த்துட்டோம். What is infarct then? Infarct is easy, already understood. What we saw in myocardial infarction. The vessel wall constantly gets accumulated with lipid laden flux. மூணு வார்த்தையில இம்பார்ட்டன்ட். லிபிட் லேடன் ஃப்ளக்ஸ் இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ். இதெல்லாம் இருந்ததுனா தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா டிக் போடுவாங்க. லிபிட் லேடன் ஃப்ளக்ஸ், அத்திரோமெட்டஸ் ஃப்ளக்ஸ், thereby constantly compressing, constantly decreasing the diameter of the artery. ஹார்ட்ல வந்தா என்ன ஆகுது? myocardial infarction, scar, pumping action is getting down, heart becomes dilated,
then you cause heart failure, pulmonary edema. நீங்க கூட அதுக்கு புது பேர் வச்சீங்கன்னா pleural edema-வா அந்த வாந்தி எடுத்து நாலு பேர் பாயாசம் மாதிரி வாங்கி குடிச்சு பேப்பர்லாம் தெரிச்சு வச்சிருந்தீங்க. pleural edema. It is not pleural edema, it is called pulmonary edema. And don't drink others' vomit, try to generate your own vomit. Okay? So infarct, it's called cerebrovascular accident, the infarct, because of the constriction of the artery, thereby the brain becomes dead in a particular area. Brain becomes dead in a particular area. For that, what are the signals? If a hemorrhage were signals, stroke were signals, it is called fast. Fast no pada vandha English padam? Yes. So fast, F means facial mouth angle deviation, facial muscle weakness. Ade vaye kona arambichino. A arm weakness, speech slurring of speech. T time is very important. அது மாதிரி இருந்ததுன்னா உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு போகலாம். Like what we discussed in heart as good as in brain, if you are identifying the patient within 3 hours of the onset of fast, the process called thrombolysis can be done. Already I have explained that. Na Kumar? போராடல் குமார், ஹார்பிக் போராடல் குமார் மாதிரி அந்த பவுடர் எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரைனேஜ் பைப்பெல்லாம் சுத்தமாயிடும். அது மாதிரி த்ராம்போலைசிஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த உதாரணம் தான் நல்ல உதாரணம். அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டோடனே அடப்பெல்லாம் கிளியர் ஆகி பாத்ரூம் குழாலாம் சுத்தமாக போயிடும். அப்போது அதுக்கு பேர் என்ன, அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன, த்ராம்போலைசிஸ். வார்த்தையிலே அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. த்ராம்பஸ்னா அடப்பு, ரத்த கட்டி, லைசிஸ்னா அதை உடைத்தெறிதல். Thrombolysis. So these are done in various drugs, but time is very important. அதனால தான் ஃபாஸ்ட் லைன் போட்டுருக்காங்க. லாஸ்ட் டி டைம் 3 மணி நேரத்துக்கு குறைவாக இருந்தால் ரத்த நாள விபத்து. So the patient can, what can the patient present otherwise? Slurring of speech, angle mouth deviation, dropping of the mouth, சடனா கீழ விழுந்துருவாங்க. So இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த ஹெமரேஜ்ல ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன். There are some drugs called blood thinners. Like aspirin, clopidogrel, then warfarin, azithromycin. These are all called blood thinners, which prevents the blood to clot intravascularly. If the blood is having a tendency to clot intravascularly, they are supplied with some drugs so that they never clot. Commonest example is patients having any devices within their systems. ஏதாவது ஒரு பேஸ் மேக்கரோ உள்ள வந்து ஸ்டென்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, இல்ல உள்ள வந்து ஃபில்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க, வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், rheumatic heart disease. So rheumatic heart disease, so some brief idea. Rheumatic heart disease is caused by a fever and sore throat. The bacteria involved here is group A, hemolytic streptococcus. Streptococcus mimics cardiac muscle. So our body generates antibody. Instead of attacking the bacteria, it attacks the heart, causing myocarditis. Even this is documented even after post-COVID vaccination. Myocarditis and pericarditis. எந்த படம் இதுக்கு நல்ல உதாரணம்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்துல வடிவேல் அண்ணன் நம்ம விஜய் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக யார் அடிச்சிருவாங்க? வடிவேல் அண்ணனை போட்டு ஆள் மாதிரி அடிச்சிடுவாங்க. அப்புறம் தான் சார்லி எனக்கு தெரியும் அண்ணன் நீங்களா வந்து அப்ரெண்டிஸ் வந்திருக்காங்க கூட்டிட்டு வந்தேன்னு பார்ப்பாங்க. ஆள் மாதிரி அடிக்கிறது, அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் நல்ல வார்த்தை இருக்குது, மாலிகுலர் மிமிக்ரி. இட் இஸ் கால்ட் மாலிகுலர் மிமிக்ரி. ஒரு விஷயத்தை எப்பவுமே நம்மளுடைய தாய்மொழியிலையோ நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச மொழியிலையோ புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. வேற மொழியில மனப்பாடம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ உதாரணங்களும் நமக்கு தெரிஞ்ச மொழியில இருந்துட்டு அதுல இருந்து for you to understand you have to have a non-vernacular language. So non-vernacular meaning here is molecular mimicry. ஆயிடுது. So there is a rheumatic heart disease. So this rheumatic heart disease patients go with
valve replacement. Aortic valve replacement. Please have aortic valve replacement. So aortic valve replacement. What happens? The old aortic valve becomes tight and very hard, not able to function and push the blood easily. The valve is replaced by a new valve. So when that's a new valve, mechanical valve, பழச போல வராது, இயற்கை போல வராது. அதனால ஒரு மாத்திரை தேவைப்படுது. That are called blood thinners. Blood thinners போடும்போது உங்களுக்கு ஏன் சார் கவலை? ஒரு வார்த்தை சொல்லி எவ்வளவு கதை இருக்கீங்க அப்படின்னா hemorrhage வந்துரும். கீழ விழுந்தோடனே வேற எங்கயாவது பிடுங்கிரும். சோ உள்ள கசியாம போகும், உள்ள உறையாம போகணும்னு போடுற அந்த மாத்திரை நாட்கள் போக போக what will happen? It can bleed elsewhere. And that is the reason when there is a instance of hemorrhage, you should ask the patient, are you taking blood thinners? If you are planning a cataract surgery, if you are planning a surgery for any reason, you should ask the patient, are you taking any blood thinners? கொஞ்சம் famous blood thinners ஓட பேர் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். Aspirin, Azithromycin, what? Heparin. Okay. So generally CVA பொத்தாம்பதுவா how they are called? They are called as stroke. They are called as stroke. Stroke should be classified like this, and here there is a small twist. Which part of the brain that you will understand? Right part of the brain is affected, left side of the body because of mirror. It is a mirror effect. The nerves cross contralaterally at the level of brainstem. Okay, now we will understand something about cerebellum. Some small points you have to understand about cerebellum. What is cerebellum? Cerebellum, it is a GPS tracking system of our body. How do you understand addresses? எப்படி தெரியுது? உங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு நீங்க எங்கேயுமே லெஃப்ட் திரும்பினா ரைட் திரும்பினா யாரையும் கேட்கறது இல்ல. உங்க ஹேண்ட்பேக் தன்னால திரும்பும் இல்லையா? இங்க நடக்கும்போது தன்னால திரும்பும். அல்லது சில இடங்களுக்கு போகும் பொழுது ஒரு வாடை வந்திருக்கும். Some smell you have smelled, some not smell. You take the fragrance. Smell na துர்நாற்றம், fragrance na குஷ்பு. குஷ்புனா நல்ல வாடை. இங்க correct குஷ்பு? Yes. குஷ்பு means good fragrance. So good fragrance, you go some place, you remember. அப்புறம் you go to that place, the person is not there, the fragrance is not there, still you can smell the fragrance and the presence of the person. Okay, this is the effect of cerebellum. Which movie is done that? Panchatandiram. There is a song where he remembers Simran, அப்புறம் பார்த்தா சிம்ரன் அந்த இடத்துல இருக்காங்க. என்ன பாட்டுல வருது? கையில்கள் எல்லாம் பாம்பு என்ன கண்டால் வாழ முடியாது. இட்ஸ் கால்ட் illusion. Illusion, delusion. ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லுங்க. So this excellent memory with feeling, with some senses, with some smell, with some vision to give you, it is given by the GPS system of our body called cerebellum. ஏன் இந்த மூளை cerebellum ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு காலத்துல இதுதான் பெருமூளையாக இருந்தது. இதுதான் பெருமூளையாக இருந்தது. மனிதர்கள் வேட்டையாடப்பட்டார்கள். There was predator and prey system. Human beings need to hunt to do their livelihood. So they need to remember. இப்போ காட்ட மாதிரி சிக்னல் இருக்காது. நேரா போங்க தாமரை வரும், லெஃப்ட்ல போங்க கிண்டி வரும். அதெல்லாம் இருக்காது. அடையாளத்தை வச்சிருப்பாங்க. இந்த இடத்துல இந்த மரம் இருக்கு, இந்த இடத்துல இது இருக்கு. So they will remember by places and things and fragrances that was used previously. Well, there was the cerebellum was large. That is why it's called old brain. Now we don't use it or lose it. Now we leave it very minimally. இல்லட்டா நீங்க மேப்ல போட்டுட்டீங்கன்னா, so you also remember when you reach a place through Google Maps, you will not be able to come back reversely in the same manner without the help of Google Maps, because you are hiding the cerebellum. You are not taking the help of cerebellum. அதுவே நீங்க you take the help of a flower vendor or an automatic எப்படி நான் போணும் இப்படி நான் போறேன்னா அந்த பேபி வரும்பா அந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டாவது ரைட் திரும்பினா வரும்போது கரெக்ட்டா வந்துருவீங்க. First if you are ignoring the cerebellum, வரும்போது அதை ஹெல்ப் பண்ணாது. If you are honoring the cerebellum, it will work. So a drunkard draggers, because
Alcohol affects the cerebellum. So you have to understand with the cerebellum. Last point, we will come at the level of brainstem. There is a place called brainstem. There is a hormone running inside called dopamine. It's called dopamine. So dopamine is a feel-good hormone. And there are some other centers in the brain called awarding center, rewarding center, punishment center, like speech center, song center, dance center. It's called whenever something is appreciated or rewarded, it is repeated. உங்களை பாராட்டிட்டே வந்தோம்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க. When something is punished, you never repeat. So this is also defaultly built in the center. Now who is exploiting this? Current in this trend era, who is exploiting this is the social media. சரி, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நீங்க ஏதாவது ஒன்று போஸ்ட் பண்றீங்க. போஸ்ட் பண்ணிட்டு காலையில மோஷன் பண்ண மாதிரி திரும்பி பார்க்காம போறீங்களா? போன மோஷனை பல தடவை ரீப்ளே போட்டு பாக்குறீங்க. யார் லைக் போட்டுருக்கா? நான் போன மோஷனுக்கு யார் கமெண்ட் போட்டுருக்கா? It's an emotion. We understand that motions and emotions are mixed. Motions and emotions are mixed. எத்தனை பேர் கமெண்ட் போட்டுருக்காங்க? எத்தனை பேர் லைக் போட்டுருக்காங்க? என் ப்ரொஃபைலை நீங்க எத்தனை பேர் பார்த்தாங்க? என் ஸ்டேட்டஸை நீங்க எத்தனை பேர் பார்த்தாங்க? எத்தனை பேர் தம்ஸ் அப் கொடுத்துருக்காங்க? எத்தனை பேர் 4 வரியில எழுதியிருக்காங்க? உங்களை தூண்டுறாங்க, மீண்டும் 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 தூண்டுறாங்க. Through inventions started in the date as old as 1698. The first ever invention after fire, an important invention is the printing press. Johannes Gutenberg invented in the year 1698, full of information. It was there, and slowly several inventions came, like printing press. Computer was invented in the 18th century itself, but it was as big as a room. Then several inventions: camera, washing machine, fridge, mixie, grinder, so many things, AC, air conditioner, cell phone. Martin Cooper invented in the year 1973. 1973, our biggest enemy came, Martin Cooper, 1973. 1979, the laptop came. Somebody, Adam Oswald, he invented in the year 1979. World Wide Web came in 1989. Tim Berners-Lee, he invented. All this person, இந்த முதல்ல கண்டுபிடிப்புகளாம் பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் முடியலாம் விட்டு இந்த மாதிரி இந்த சயின்டிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சவங்க கடைசியில மட்டும் வச்ச சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க? திருப்பி போயிட்டாங்க. டைம் வாஸ் சேவ்டு. கிரைண்டர் ஆட்டுக்கல்லால ஆட்டின அந்த நேரத்தை சேமிச்சோம், மிக்சியில சேமிச்சோம், எழுதுறதுல ஜெராக்ஸ்ல சேமிச்சோம், பிரிண்டிங்ல சேமிச்சோம். மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் அந்த 4 மணி நேரத்தை யார் கிட்ட போய் தாரவாட்டோம்? சரி, ஒரு ட்ரெட்மில்ல ஓடி பாருங்க. எத்தனை பேர் ஜிம் போறீங்க? பாய்ஸ் நீங்க போற மாதிரி தெரியல. ஓகே ஜிம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அதான் போயிட போறீங்க. ஜிம் தேவையில்லை. Simply silence 1 or 2 3 1 minutes. So once you go where is the last right? Treadmill. You want to run for 30 minutes, you will feel as if you are running for 3 hours. 3 hours. அதே phone யூஸ் பண்ணி பாருங்க. 3 hours கூட சரி. ஒரு அற்புதமான சயின்டிஸ்ட் இத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். When somebody is very close to you, very loving to you, sitting next to you, 2 hours looks like 2 minutes. But whenever non-favorable person sits to you, 2 minutes looks like 2 hours. Albert Einstein says that. So all our saved time is now getting utilized by the social media. Social media is utilizing your awarding and rewarding and punishment center. So அதனால தான் நீங்க Facebookல போட்டோட எத்தனை பேர் பார்த்தாங்க? நீங்க போடுறதுல காட்டுற ஆர்வம் உண்மையா இல்லையா? நீங்க போடுறதுல காட்டுற ஆர்வத்தை விட அது எத்தனை பேர் பார்க்கறாங்க? நம்ம சரி இன்னைக்கு வேற பிக்சரை மாத்தி பார்ப்போம். இன்னைக்கு என்ன சொல்றோம்? But that can be utilized well to spread good information also. A knife can do a murder, can cook vegetables also. So there we will stop. Now we will come back to dopamine. Dopamine is a feel good hormone. Keeps you happy.
as they grow old and old, the dopamine decreases. ஒரு பார்ட்டிக்கு போறோம், பாட்டில் ஓபன் பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட், செகண்ட் ரவுண்ட், தேர்ட் ரவுண்ட் போறோம், கடைசில என்ன ஆகுது? பாட்டில் எல்லாம் சார் தீந்துரும் இல்லையா? Similarly, the dopamine வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டு கடைசில ஒரு நாள் டோபாமைன் காலியாகுது. காலியான உடனே dopamine causes dopamine deficient disorder. Dopamine deficient disorder, that is generally called as Parkinsonism. It's called Parkinsonism. What is Parkinsonism? The Parkinsonism patients have mask-like face, unarchiyatra mugam. Yes, very good. Tremors. They have rigidity, tremors. Nadukkom. Example question கேட்டா நடுக்கம். Rigidity னா டைட்டா இருக்கும். சில பேர் பார்க்க உட்கார்ந்திருப்பாங்க, கையை பிடிச்சு விடவே மாட்டாங்க. Rigidity. Then there will be magnetic gains. Old age people, they walk sometimes like காந்த நடை. தமிழ்ல அது பேரு காந்த நடை. Loss of smell. மோப்ப சக்தி குறைபாடு. Depression. வாழ்க்கையில வாழணுங்கிற எண்ணமே இல்ல. அந்த ஆண்டவன் எப்பதான் என்ன கூட்டிட்டு போவான்னு தெரியல. ஏன்னா என்ன இன்னும் விட்டு வச்சிருக்கான். என்னை விட சின்னவங்க எல்லாம் போறாங்களே. அது ஒரு பக்கம். இது பெருந்தன்மை. சில சமயம் இறப்புக்கு போகும்போது என்ன சொல்றாங்க? உன்னை விட பெருசெல்லாம் உட்கார்ந்து வருவா அப்படின்னு இதை சொல்றாங்களா இல்லையா? அந்த மாதிரி சொல்றோம். ரெண்டுமே தவறு தான். ஸோ டிப்ரெஷன், கான்ஸ்டிபேஷன். எத்தனை பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க? உணர்ச்சியற்ற முகம், மாஸ்க் லைக் ஃபேஸ், ட்ரெமர்ஸ், ரிஜிடிட்டி, லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், டிப்ரெஷன், கான்ஸ்டிபேஷன், லாஸ்டா ட்ரூலிங் ஆஃப் சலைவா. சொல்லல, இதை ஆட் பண்ணிக்கங்க. ட்ரூலிங் மனப்பாடம் பண்ணா அதான் மிஸ்டேக் ஆகும். அது அந்த வரிசையில தான் சொல்ல வரும். நீங்க நிறுத்தினீங்கன்னா திரும்ப சொல்ல வராது. அதனால அது ஏன்னா we are studying in a different language. தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா எனக்கு மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. இங்கிலீஷ்ல சொன்னா ஆர்டர்ல சொன்னாதான் திரும்பவும் அந்த ஆர்டர்ல வரும். லாஸ்டா வந்து ட்ரூலிங் ஆஃப் சலைவா. For that you need இப்போ to understand in a different language you need mnemonics. சிம்ரன் பேர் வச்சுக்கிட்டா அப்படின்னு ஏதாவது வரிசை SIMRAN you have to understand. அந்த மாதிரி develop your own mnemonics depending upon the person whom you like. அந்த மாதிரி mnemonics இன்னொருத்தவங்க mnemonics ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. அப்புறம் mnemonics தான் ஞாபகம் வரும், சைட்ல வர அதெல்லாம் ஞாபகம் வராது. ஓகேவா? So dopamine is called Parkinsonism. Generally Parkinsonism tend to fall more. They are very good in their intelligence, but they are failing in their performance. They are having very difficulty. Then last point we will come with the அறிவுத்திறன் வீழ்ச்சி, dementia in elderly. Dementia in elderly. What is dementia in elderly? Dementia is loss of intelligence quotient and cognition. So for that you to understand, you have to have a scoring scale called mini mental status examination that is available in the. What is mini mental status examination? 30 questions you need to ask. What is today's date? What is today's day? Who is the prime minister of our country? Who is the chief minister of our country? Where do you reside? Your address, your door number, your phone number. Draw a circle, draw a clock, draw 10 past 10, draw 10 past 10 on any time. And you have to draw some diagrams and ask them to repeat to draw. You should keep 3 objects and ask them to name what are these, and then you have to hide it back and call them recall. For memory to be good, you need 3 items. You need registration, restoration, recall. For registration, you need to open your eyes. Keep your all your senses open. சில பேர் கிளாஸ்ல மென்டலி அப்சென்ட் இருப்பாங்க, பிசிக்கலி பிரசன்ட்டா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம சொல்றது எல்லாமே செவனகால சங்குதுன மாதிரி ரொம்பன்னு இருக்கும். ஆனா அதுவே எல்லாத்தையும் காது மூக்கு தொண்டை எல்லாம் திறந்து வச்சிருக்கிறவங்க சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உள்ள போயிட்டு ரீஸ்டோரேஷன் ஆகும். ரீஸ்டோரேஷன் எப்போ ஆகும்? பகல்ல நடக்குமா, நைட்ல நடக்குமா? எக்ஸலென்ட். யாரெல்லாம் அது? Yes, please give applause for all of them because sleep is essential for consolidation of memory. நல்ல எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் நீங்க விழுந்து புரண்டு படிச்சாலாம் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்லாம் வாங்க முடியாது. ரெகுலர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
ஒவ்வொரு நாளுமே படிக்கணும், ஒவ்வொரு நாளுமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மணி நேரம் படிச்சா போதும். அதுக்குன்னு குப்புற படிக்கிறது, பாத்ரூம்ல நடந்து சில பேர் படிப்பாங்க, எப்படி அப்படியே நடந்துனே போவாங்க. பாத்துருக்கீங்களா? நான் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு நாள்ல ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேல படிச்சதே இல்லை. அது மேல என்னால படிக்கவும் முடியாது. யாராவது எதுனாலும் கூப்பிடுவாங்க. சரி, அதனால இப்போ இத்தனை கிளாஸுமே I have not used any notes, I have not used any PowerPoints. All the keywords are available in the Google. இல்லாட்டி எல்லாம் காட்டி விட்டுருவோம். குரூப் எஃபெக்ட், கவுண்டர் குரூப் எஃபெக்ட் எல்லாம் நினைவு வச்சுக்கணும். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நினைவு வச்சுக்கணும். செரிப்ரோ வாஸ்குலர் ஆக்சிடென்ட்னா இன்டிமா எங்க, அட்வென்டிசியா எங்க, அது வேற ஒரு மொழினா மனப்பாடம் தான் பண்ணணும். So for that you need restoration. You have to sleep well. You have to sleep well. What time? கண்ட நேரத்துக்குலாம் தூங்க முடியாது. 2 மணி வரைக்கும் படிச்சிட்டு 10 மணி வரைக்கும் முடிச்சிட்டு காலையில 10 மணிக்கு எந்திரிச்சு என் பொண்ணு அப்பதான் எந்திரிக்கும். நைட் நான் படிக்கும்போது என் பொண்ணு ரொம்ப படிக்குங்க, எல்லாம் முட்டை தான் வாங்குவாங்க. இந்த காலத்துல சரி before 10 o'clock, because the essential hormones for restoration comes by 11 o'clock to 2 o'clock. 11 p.m. to 2 a.m. Registration, restoration, recall can happen anytime. இப்ப கேட்டாலும் சொல்லுவேன், தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டாலும் சொல்லுவேன், பைக்ல போனாலும் சொல்லுவேன், பஸ்ல போனாலும் சொல்லுவேன். ஆனா முதல் 2 நடக்கலனா ரீகால் வராது. எல்லாம் படிச்ச மாதிரியே இருக்குங்க. எக்ஸாம்ல போனா தான் என் பொண்ணு மறந்துடுவாங்க, அங்க போனா ஒரு ஞாபகமே வராது. காரணம் என்னன்னா there was no registration, there was no restoration. So all these 3 systems fail in dementia. No registration, no restoration, no recall. எல்லாமே மூணுமே ஃபெயில் ஆயிடும் in different stages. ஒரே மாதிரியா மக்கள் இருக்கிறாங்க கிளாஸ்ல, டிசைனா இருப்பாங்க. ஒருத்தருக்கு டயக்ராம் வராது, ஒருத்தருக்கு எழுத வராது, ஒருத்தருக்கு எதுவுமே வராது, வேற எதுவுமே வராதுன்னு யாருமே இல்லை. ஒண்ணு வரலன்னா ஒண்ணு வரும். ஸோ ஆண்டவர் ஒரு கதவு மூடும் பொழுது you open see other door open. So in this அறிவுத்திறன் மீழ்ச்சி in dementia, the patient will have different stages of dementia. How do you identify? சில சமயம் வீடு மாதிரி போயிடுவாங்க, பாத மாதிரி போயிடுவாங்க, வேற எங்கேயோ போயிடுவாங்க, வாண்டரிங் ஆயிடும். இல்ல பாத்ரூம் நினைச்சு வீட்டுல கிச்சன்ல யூரின் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதெல்லாம் ஆயிடும். அங்கதான் திரும்பவும் அவங்க வீட்டுல நிறைய சண்டைகள் நடக்கும், கொண்டு போய் ஹோம்ல விடுவாங்க, இல்ல வந்து தண்ணி கொடுத்து அனுப்புவாங்க. another cause for nuclear family development. First cause what it was? Incontinence of urine. Now the second cause what you develop see here is dementia. Dementia can also come with behavior disorder. Very important point. With this we will close the class. Dementia doesn't come alone. Majority comes with alone. Dementia can come with behavior disorder. Generally it is exhibited as hypersexual behavior. It is exhibited as hypersexual behavior. Sometimes generally seen as old man in the home misbehaving with the granddaughter or daughter or daughter-in-law or with the housemaid. கிழவனுக்கு என்ன வயசாயும் இன்னும் ஆசாடத்துல பாருங்க அப்படிங்கிற வாக்கியங்கள் கேட்க முடியுது. சில நேரம் it can be dementia with behavior disorder. Dementia with behavior disorder. So it has to, அது மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருந்ததுன்னா first it has to be examined. நடந்தது தவறுதான், வருத்தம் இருக்கணும், இருந்தாலும் it has to be evaluated. பொதுவாக கார் ஓட்டிட்டு வண்டியில போனீங்கன்னா கார்காரன் பைக்காரனை எதிர்த்தாக்கா கார்காரனை மறிச்சு அந்த டிரைவர் ஸ்டாம போடுவாங்க. எதுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னே தெரியாம டயர் வெடிச்சிருக்கலாம், பிரேக் விட்டு போயிருக்கலாம், இல்ல டிரைவர் தூங்கிட்டு இருக்கலாம். எல்லா டிரைவரும் சரக்கு போட்டு தான் ஓட்டுவாங்கன்னு கிடையாது. ஆனா அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனம் என்ன பண்ணுவாங்க, டிரைவர் மேல ஒரு டவலை போட்டு டில்லியில பிரகாஷ் ராஜ் அந்த மாதிரி இருந்து வச்சு தர்மடி அடிப்பாங்க. எதுக்கு அடிக்கிறோம்னே தெரியாது. அதனால பெரும்பாலும் டிரைவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்சிடென்ட் ஆனா நேரா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மட்டும் வண்டி ஓட்டுவாங்க ஊர்ல காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக. ஸோ பொதுவாக ஆக்சிடென்ட் ஆனா வண்டி நிற்காது, பக்கத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் சரண்டர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் பிஹேவியர் டிசார்டர்ஸ் எல்டர்ஸ்ல இருந்ததுன்னா இட் நீட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் போட்டு நம்மளே வந்து அதுக்கு ஒரு தனியான காரணத்தை நினைச்சு தர்மடிலாம் அடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ வித் திஸ் we will stop with the cardio this cell with the nervous system. Last one point I have not touched is the autonomic nervous system. I will touch with the last one more class we have. It is with the endocrine system. Endocrine system with that we will complete. Okay, thank you.